light ruya bana. Zimbabwe yakanaka vakomana zvacho madonero azviri kuita mazimba makadini zvacho zviri kudonha madonero azviri kuita ndo akaipa ndikutsvaka kuda kutigadzirise panapa timbokurukura zvishomanini timboita kubhuya timbonyepa tichibhuya tichitaura tichiona kuti tozvifambisa sei munyika medu mezimbabwe. Regai nditore kutenda malaiti ramabasa. Regai nditore kutenda kuvana veZimbabwe muri pano nerudo rwenyu rwamaratidza, rudo rwamakandiratidza. Gore riri gore rakaoma zvikuru nhasi Bareta pakaipa nhasi nematambudziko mungoma chakanyika aonekwa. Ndoda kutora kutenda zvikuru kumhuri yeZimbabwe yakakwanisa kumira neni panguva yakaoma sezvamuri kuona izvi. Haisi nyore kuti munhu usingazive anongoita part away with 100 pounds, part away with 200 pounds just to assist isusu tawirwa nedambudziko rekushayikirwa nehama. Nyaya inondirwadza ndeyekuti kwakatanga kushaya mukoma wangu 𝗱𝗏𝗀 ndo wanga wari mukuru mumhuri medu mekuti kana munhu akaita problem taitomhanya kuna mukoma 𝗱𝗏𝗀. Mukoma 𝗱𝗏𝗀 ndakambotaura nhoroondo yavo panapa kuti ndaive nemukoma wangu ainzi 𝗱𝗏𝗀. Ndakambotaura nhoroondo yavo ndikati ndaive nemukoma wangu vakaberekwa vari 9 mumba mavo. Pau9 hwavo musikana pakaita 1 musikana 8 vakomana. Pa8 pamusikana 1 musikana akabva aita chimumumu nanhasi atauri. 8 vakomana asi vapera kufa vakomana. Mukoma 𝗱𝗏𝗀 ndo wanga wari mukuru, mwana wemukoma wamai vangu. Ndo baba vataiti kana zvarema tinomhanya kuna mukoma 𝗱𝗏𝗀. Mukoma hazvina kumira zvakanaka, tobatsirana toita sei. Saka mukoma 𝗱𝗏𝗀 ndakangonzwa kuti mukoma vadonha ukadoma, mukoma vafa. Tikataura nemasisters tikamhanya momzi wangu wari panapa Petit Douglas mama makadi. Saka mukoma 𝗱𝗏𝗀 takamhanya nevasikana tikabatsirana tikakwanisa kuradzika mukoma 𝗱𝗏𝗀 zvakanaka. Saka vari kunhamo kumusha kwaChundu vanhu vachipedza kufusira mukoma 𝗱𝗏𝗀. Ndakanzwa mukoma wangu anonzi Clarkson akundifonera zvikanzi Shepherd uri kuziva here sekuru vari serious kumba uku. Ndikati sekuru Victor tatopedza kufusira mukoma 𝗱𝗏𝗀 panapa taakumhanya kwahuyo kuna chipfuko kuti tonoona mukoma tonoona sekuru Victor. Ndikati chimhanyai munozondiudza kuti kwakamira sei. Vakamhanya vakomana vanosvika kwekwe vakandisendera mapictures vakatarisawo nemudhara arwara Shepherd haachakwanisi kana kugara akugara
anogara nemusoro akaita upside down, ndogara kuri kuita mudharo. Tikataura navakomana tikatoita sei, vakomana vakati ngatiendesei mudhara kuchipatara. Vanhu vakamhanya nadzo kuenda nadzo kuchipatara. Kusvika kuchipatara kwacho zvikanzi hakuna manesi, kwaive nemanesi but hakuna madoctors, saka hakwanisi kuonekwa. Ndobva tatipwa nevamwe vepadhuze zvikanzi endai navo kunonzi kumutenderi hospital kuchirundu kuZambia uku. Madoctors aripo just across the border. Takabva tamhanya nasekuru kusvika kuya, hadzina kumboita kana 3 weeks. Third week dzadza kutopinda third week dzichibva dzashayika. Padzakashayika takamhanya semhuri, tikakwanisa kunodzitora kuZambia tikanodziviga kumusha. Thanks atete Ruth. Tikaenda tikanoviga sekuru kumusha. Taviga sekuru vanhu vese, unoziva kana pafiwa vanhu munoisa maresources enyu ese amunawo kuti muvige munhu, munobatana muviga munhu. Saka takabva tamhanya tikabatana tikaviga sekuru. Zvokuti hapana akasara akanga nemaresources ekuti ndinoti inini 𝗱𝗵𝗶 ndasara ndine mari, and you guys understand, ndandiri kuchipatara, I had COVID, I couldn't even do part-time job, ndandichirwara. Ndakataurirawo vasikana vanamai kumusha kuti inini handisinzwa zvakanaka, ndasikanzwa zvakanaka, nanhasi I haven't fully recovered. Saka patakabva vanhu vatobva kuti date remanyaradzo ramukoma Toki raiswa, date remanyaradzo rasekuru Victor raiswa. Vanhu vachingosvika kudzokera kusvika kuChinoi. Zvakaoma atete Vanisi, zvakaoma. Vanhu vachingosvika kudzokera kuChinoi, ndakaona yaa message iri kubva nekuSouth Africa, kubva kuna mbuya vari kuSouth Africa. Zvikanzi sekuru Livi vaonekwa vakatsemuka musoro, vaendeswa kuchipatara. Saka takumhanya kuchipatara kwacho tononzwa kuti zvakamira sei. Vachisvika kuchipatara kwaudzwa kunzi munhu atove ne1 week kare muchipatara, hapana munhu anga ashiya kumuona, hatichataura hatichaita sei, vanga vakatsemuka musoro kudai. Totozonzwa apa vanhu vachingobva kunovaona kuchipatara, mangwana acho kuseni yatove foni, sekuru Livi vashaya, sekuru Livi vashaya. Saka chakanyanyoitika chii chamakaudzwa nzi hapana akataura naye, asi akapondo. Tikati no problem. Ndakauya live on Facebook ndikachema nemaZimbabweans. To be honest with you, ndanga ndisisina kana send rondokwanisa kubata kuti nditi vanhu vari kuSouth Africa mari ngatibatsiranei tivige sekuru Livi. Ndanga ndisina kana send, but ndakabatsirwa pano paFacebook pano nemafans and the audience on this platform. Pandakakumbira kuvanhu veZimbabwe kuti we want to repatriate the body for burial home. Kune vanhu vakafemerwa naMwari, havana kutarisa kuti inini handina. The highest denomination yandakakoleta ndakapuwa £200 na someone. Akanditi usanditaura 𝗱𝗵𝗶. Tikakoleta mari dzakawanda dzaiswa nevanhu. Vazhinji vacho vakataura kuti ukatitaura tinopinda pataiti kuti muri kubatsira 𝗱𝗵𝗶 Yuda. Takakwanisa kuunganidza mari yatakakwanisa, ndobva ndatumira kuSouth Africa kunana mbuya kuti chionai, zvikanzi pari kudiwa 13,000, ndo mari yatatakaema already kutsvaga 13,000 rands kuti body isvike kumba. Unfortunately, pala yakanga yakatichaja 13,000 yakazochinja yakati kuda 20,000 kubva kuDurban kusvika kuChinoi. Doves ikati inoda 23,000 kusvika kuChinoi.
Pakaipa tete Ellen. Saka takamhanya panapa. Vanhu vakabatsira vana tete Pipava vakasarudza kufa nenzara. Vanhu vakabatsira. Mari takareiza mari yatakaendesa kuSouth Africa. Tasvika kuya zvikanza pala yaya haichaiti yati yakuda 20. Ganzo vanhu vakuti munetsi uyu hanzi anonetsa, anosvika makofini akavhurwa, havige vanhu. Pane a lot of things zvakabuda zvikanzi munetsi haana pala. Anoshandisawo is like an agent, ane imwewo pala yaanoshandisawo. Saka zvinhu zvacho zvingori dodge. Ndikati kune vanhu ndikati aiwa ngatisamudaroi because pamwe munhu aroda kusimukawo in business muZimbabwe anodawo support yedu kuti musimudzewo mubusiness. But iye anofanira kuunderstandawo kuti vanhu vandiri kudhila navo vanhu vafirwa varuda maservices nekukasira kuti mitumbi isvike kumusha vanhu vavigwe. Ndotenda aonekwa matambudziko mukoma obey. Saka takazomhanya futi mari ndobva yakwana 23,000 rands nobva tabhadhara Doves. Saka Doves yakati inotora 4 days kuprocessa mapepa. Saka mapepa akaprocesswa kubva Monday kusvika Thursday nezuro. Nezuro kuseni ndakabva ndareceiva message kubva kuna mbuya zvikanzi zvaita Shepherd, takutosimuka kuenda kuZimbabwe. Vakarara vachifamba. Pandamuka kuseni ndanzwa vachiti kumasvingo. Ndikati imimi vanhu muri kubhururuka here zvikanzi kumasvingo Shepherd. Ndobva ndati alright, ndichingoramba ndichipuwa maupdates. Ndazonzwa vakutaura taamba mapinga. Amene kwakaiswa tool gate rekuchino here. Zvikanzi takupinda pamapinga. Ndanamata ndikati Mwari maita zvenyu. 2 years ago in 2018 takarasa mbuya hanzvadzi yasekuru vashaika ainzi Memory Chipote vakaita accident kuSouth Africa. Saka vanhu vazhinji vakutya maaccidents. Ndati Mwari maita henyu. Ndazonzwa vakutaura zvikanzi tapa hunyani uza kana wasvika pahanyani kuchinhoi watopinda paCombland, paChinese Combland pepe pahospital hombeya matopinda muchinhoi. Pane bridge riripo pana hanyani paya. Ndikazoona ndatumirwa picture vachiti apa Doves kumtown kuchinhoi. Ndikati Mwari maita henyu. Hapana zotora nguva yakareba ndanzwa vachisenda message vakati asvika kumba. Taakumba. Vasvika kumba ndikati ndozvananga nchingochemera kuti dai sekuru Livhi vaita toitoi. Ende mudhara Livhi ndakati regai nditende kune mudzime kwana mbuya wangu kwana Chipoto. Kuna mai Chipote, especially mbuya wangu mai Chipote wangu vasina utsinye nemunhu muchinhoi. Waitoziva kuti ukakuita problem waingoenda pa515 chinhoi unosvika wobatsirwa. Saka ndati vatungamirira mwana wavo Livingstone. Sekuru Livhi vaita toitoi kubva kuJoburg, kubva kuDurban kupinda muchinhoi for burial. Saka ndati regai nditende, ndakupa kutenda. Vana veZimbabwe vakaita kuti this journey ive very possible. Unoziva when we were preparing for a repatriation of Sekuru Livingstone's board, ndakabva ndaona kusenda karara pakauya message yakabva kune mukoma wangu ari kumusha kumakando kuRungwe. Akanditi Shepherd, amai varwara. Ndati mukoma Martin muri kuti zvikanzi amai varwara. Ndikati chii chanetsa? Zvikanzi vanenge vakatyoka musana. Hameno zvakaitika kumusana wavo. Ndikati saka madima wamhanyisa kuchipatara. Ndobva ndisendera picture vakarara amai. Kati hazvibatsire zvamuri kuita izvi. Gete tsvagai motikari mutakure munhu aende kuchipatara ukaroi. Kana zvanetsa toendesa kwatakaendesa sekuru Victor. Zvikanzi chirega timhanye tonotodii. Apa vanhu vanenge vachisenda mameseji kuna Shepherd. Shepherd ari kuBritain, ari kudiaspora. Anogona kumhanya otibatsira
akati tumirawo kana $20 yebhazi inokwana kuti tiende kupi, tiendese murwere kuchipatara. Vanhu vari kumusha, vanhu vakarima fodya, vakaendesa fodya dzavo havana kubhadharwa. Vakarima zvibage, vakaendesa zvibage. Apa mukoma wangu ari kutofona, hey, chadodzifonera, ari kutofona izvozvizvi. Saka ndatoikata. Vakarima zvibage, zvibage zvakaenda, hapana mari dzavakawana. Vanhu vari kumamusha vari kutambura, havana chekudya izvozvi. Saka you find kuti ndakachema pakashayika, ndakati handingaende kuvana veZimbabwe kunochemazve kuti mukoma wakashayika. I2 months dzandiri kutaura dzafa vanhu 4. Mukoma Toki woenda, sekuru Victor woenda, sekuru Livingstone woenda, naMoms woenda. Saka ndakati handingaende kunochema kuvana veZimbabwe. I don't want to burden maZimbabweans nemarufu ekumba kwangu, ekumusha kwangu. Because kana makakwanisa kundibatsirawo pana sekuru Livi zvakakwana. Saka takakerekezawo, tikakerekeza tumasendi twasara, tikamhanyisa mari dzikaenda. Asvika apo ndakabva ndaona kusend message yakubva nokukaroi zvikanzi uruziva here kuti Moms washayika kumakandi. Ndikati ureve, ndikati ndakangounzwa namukoma tikati endesai munhu kuchipatara. Zvikanzi it's too late, she's no more. Zvinhu zvinorwadza. Ndaitaura musi unoyu, ndofunga ndaitaura nyaya yasekuru Victor. Nguva dzehondo between 1977 na 1978. Tichigara kuNotonu. Taigara pafamu. Sekuru vangu ivava vasekuru Victor. Vana sekuru Livi vangu vasati vazvarwa. Vaichovha bhasikoro kubva kuNotonu kuuya kunonzi kuchibhera Agriculture College kufarara ino. Vachiuya nehembe dzekupfeka. Vachiuya nechikafu chekuti tidye. Hondo pfuti dzichirira, hondo ichitsva. Asi dzaiuya nebhasikoro, kurara dzichovha bhasikoro kubva kuHarare kutigira chikafu kuti tidye. Handiti maona. Munhu akadaro ndo vanhu vatoti vakakura vachitirera. Ndo kurerwa ikoko. Hondo ichitsva, pfuti dzichirira, vanhu vachifa. Sekuru Victor vaisarudza kuchovha bhasikoro kubva kuHarare kuuya kuNotoni kuzotigira chikafu, kutigira mari, kutigira mbatya dzekupfeka. Hakuna munhu ane rudo rwakadaro. Ndakataura last time ndikati ivo sekuru vangu ivava. Mbuya vangu, mai vavo vanga vane vana 14. Pau 14 vanga vachine 13, wananga asati azvarwa sekuru Kiri. Pau 13 wavo taidya mundiro 1. Vana vadiki vese taidya mundiro 1. Saka ndakati mumwe day ndobva tadya, usati ndaidya nana mainini vangu nehanzvadzi dzangu. They were fast eaters vanhu. Inini I was a slow eater. But ndandiri mupfana ipapo. Saka vaiti tikatanga kudya, so vaiti chaka 10-20 minutes sadza rapera, muriwo wapera. Mainini ndine vamwe mainini vangu vaiti kana muchidya nenyama, vanenge vachiti vakatora musuwa wavo vanonotona nyama. Pamunosara mopepuka kuti makunhonga nyama dzinenge dzakaverengwa kuti yako. Ndaisara ndisina nyama inini nevamwe vadika vamainini varova dzese nyama. Saka musi iwoyo ndakachema sekuru varipo. Ivo sekuru vangu vashaya. Ndakachema ndisina kuguta. Kati inini handina kuguta. Saka handina kuziva sekuru kana ndakagumbuka nekuti handina kuguta here. Dzinenge dzakagumbuka nekuti handina kuguta here. Because unoziva kuti chikafu nguva dzehondo chaiveko chikafu. But chaida kutotengwawo. Saka idzo dzaitawo effort yekuti igira chikafu chekudya. Vanhu todya, onzi iwewo ndakachema ndiri 1 ipapo. Kati ini hana kuguta. Kana nyama hana unhonga musiwo, mamusina nyama mupureti. Hana nyama yandakadya. Saka ndakabva ndachema. Ndachema, handiri mwana mudikika.
sekuru ndobva vanditi no problem, ndobva vatora poto yavo yesadza bva vagadzika pamoto vakatora deri ravo vakabika vakapakura vakandiisira apa vakandidaidza shepherd ngati sekuru vanzi uya kuno muzaya ndobva ndaenda zvikanzi wataona kuguta ndikati zvikanzi chidya irya muzaya ndakubikira ndakapinda unozati mwana udiki wakaipa ndakapinda meme ndikarovatanga kurova sadza ranga riri gonde resadza kudai ndakatanga kurovana nesadza nedere resadza uzasadza nedere rinenge richingotsvedza kasadza richingoenda ndobva ndanzwa kuti ndaguta ndobva ndati ndaguta sekuru zvikanzi irya hauna kuguta iyoyo kati sekuru zvikanzi irya hauna kuguta saka ndakabva ndabatirwa shamu ndobva ndadya sadza rese rebva ndapedza ndobva ndapuwa jompi remvura rakadai ndobva ndarova zijompi remvura rebva ndapedza saka ndakabva ndabuda dumbu radai so manje usati kudhara taifamba tisina mahembe ka netsvina yekumapurazi nemvura techinwa duru munota mavara saka ndakaenda pasi pemuti paiva nemwe muchakata wanga uripo pamba pataigara ndobva ndaenda pasi pemuti ndobva ndasvika kubva ndarara ipapo saka amai vangu vanga vari kubasa amai pavakadzoka kubva kubasa vakasvika ndakarara unoziva kuti zvezvokuti unenge uchiita manhungetunge uchidongwera kunonzi kudongwera uchidongera amai vakasvika ndichidongera ndakarara amai vakasvika vakati kochi vakanditarisa amai vakaona dumbu rakadai so vakati ko mwana aita sei ndokubvunza sekuru ko mwana mamudii zvikanzi anga achiti hana kuguta tamubikira sadza kuti arye kanzi hanzvadzi kuraya akakwauri kuita ungabikira mwana akadai so achema kuti hana kuguta momubikira sadza mukonde wesadza odya mwana ezvozvi mwana wangu kwakutofa kauko andiona saka vanhu vakuru vanoziva zvavanoita atete vhayo makadii atete violet nyamapfeni makadii atete saka vanhu vakuru amai pakamhanywa ipapo unopakurwa dumbu ndakasara ndaita bho but ndakazorwara ndakurutsa nyongo ndakurutsa zvimwe zvinhu ndikuchaya saka ndakazoita bho sekuru vangu vachibva vadzokera kuharare ndo sekuru vangu vakashaya vanonzi Victor Chaunza saka kunyange kufa kwavakaita sekuru vangu ndakachema these are stories dzaitika kukura kwataita tiri vana vadiki svika ezvinoizvi masekuru angu ese handichina sekuru hanzvadzi yamai handichina vese vaenda hapasina sabana ndanchema nchiti alright kunyange ndikadzokera kumusha vandichandoona wacho ndaanani handichina kana hanzvadzi yamai vapera vese hapachina handiri maona saka nyaya inoitika ndeyekuti vana vezimbabwe mwana ndaposta sekuru livhi wasvika kumusha saka takabva tanoviga mai takavaviga think tane 2 days taviga mai 2 days taviga mai nyamakati saka tapedza kuviga mai ndoti makorokoto ekuvana vezimbabwe makatibatsira sekuru livhi bhodhi yasvika kumusha yako kumba kuchinoi saka bheri yawo probably mangwana tinenge tichiviga sekuru livhi kuchinoi saka kune vamwe vakambondipromisa vakati tikuenda neupfu tichaita sei shepherd tichakubatsira kusvika kuchinoi kwacho tikubatsire kuchema bhururu I hope those who pledged and promised are going to participate pafuneral iyi handidi manzwa but chinhu chinondirwadza manje kunyange ndafirwa zvakaita saizvozvi ndikaona vanhu vakaita sana komiti vachitanga kutaura zvavanotaura ndobva ndafunga kuti nhai Mwari makauraya sekuru vangu mukauraya mukoma wangu mukauraya mai makauraya ana sekuru vairi mukatora mukoma mukatora mai vanhu vakanaka vararame panyika nosara varoyi mhundi nevaroyi ndo dzinosara vanhu vakanaka panyika havararame ndo zvimwe zvinozombotipa kuti tifunge kuita utsinye muupenyu kuti ndikaitira vanhu hautsinye pamwe ndichararama nekuti vanhu vese vane utsinye vese vapenyu vana monzora vapenyu vana komichi vapenyu vanhu vane utsinye sei ndichiti vanhu vane utsinye muzimbabwe hamusina mabasa politics dzaamo muzimbabwe dzaa politics dzekuti
ukavhoterwawo kuita member of parliament unenge uchine kasalari kaunenge unako. Besides salary unenge une kamotikariwo kaunenge unako. Upenyu hwako hwese haunobva wambotenga motikari. Wopinda muparliament one term wopuwa Fortuner, Toyota Fortuner. Watove nemotikari yakanaka latest upenyu hwako. Boom, Monzora wouya nakomichi. Vosvika voti iwewe hausisiriwo MDCT. Takutodzinga muparliament wotorerwa mota, wosara usina chaunacho, hausina income. Wadzokera back kuurombo, wadzorerwa nakomichi, wadzorerwa naMonzora. Vanhu vari kudzosera ivava kukubvisa muparliament hapana kana akaelectwa nevanhu. Vanhu vakaive appointed na someone. Thank you Mkoma Johnson, thank you so much. Rufu rwakaoma wakomana. Unoita BP kuti hatataka wakagara so uchifunga. Most of the time ukana ndapinda murumu anenge ndiri munomu, ndotongogara ndakungochema. Pandichadzokera kuZimbabwe, ndiani wandichanoona ariko? Wandichanosvika ndichiti sekuru makadini, mbuya makadini, ndiani? Vanhu vari kupera kufusirwa ndiri kuno kwavo. Hapana, handisi kukwanisa kuenda kuZimbabwe. Nyika izvarwa kwandakazvarirwa uku. Hurumende yeko haindibvumire kutsika munyika mandakazvarirwa mune flag iri. Hurumende yeko haidi kundiona ikoko nenyaya yekuti tine mapolitical differences. Nenyaya yekuti ndakavataura kuti musaba maelections. Ndo mhosva yandiri kunzi ndakapara, yandogara ndichishungurudzirwa nevanhu nemasocial media bullies ezanu kuti iwe ukangotsika muZimbabwe we are going to kill you. Apa ndiri kuda kuurawa neZanu PF nenyaya yekuti ndakati musaba voti yangu. It's very sad, very, very sad indeed. So you find that I am now the family pillar sezvokutaurwa naTeteleni. Munhu wese afa kumusha shepherd. Kukaitika dambudziko kumusha shepherd. Anditi munoona. Saka ndichiri kudawo rubatsiro kuvana veZimbabwe, handisati ndapedza kuchema rubatsiro. Ndichiri kukumbira rubatsiro. Rubatsiro rwandava kutochema rwangu rwokudya. Uzati sometimes handimukona munomba wangu zara matishu. Chikafu chaicho hamuna. Ndatozoona mwebhururu wangu Amini Ngunga. Ndadzwa dhori chinzi vana mwana wangu akamhanya akanditi baba mukuru ari panzapo. Time yandabuda ndaona dzatobuda dzatorova pasi. Naona pasiwa chingwa, pasiwa mkaka, pasiwa nyama. Ndikati mukoma wangu uyu angofungawo kuti mwana wamai vangu apindana netsaona dzakadai, chekudya hapana, pekubata hapana. Unoona time yandamhanya ndasvika ndikaona pagadzikwa chingwa, nyama, mukaka zvakagadzikwa patebhuru mukicheni. Ndikati Mwari maita zvenyu naye. Zvinonyadzisa kuti ezvokana takumwa tii sina mukaka panapo, safunga kuti hatidi mukaka, haupo mukaka wacho. Ukaona takudya sadza, takudya sadza nebaked beans dzatatakachengeta kudhara, hapana mari yacho yekunotenga. Takutongovhura baked beans ndo dzatakuroisa sadza. Dzonguva ndakatiwo kuti mukadzi akangwara kwakanaka. Anga atengawo zvimaspaghetti zvake kudhara zvanga akangochengeta kuti in case of crisis. Nemafuta ndachitoona pasi panapa, ndachitoseka pandakagara panapa, pane 20 liters yemafuta iri panapa. Ndachitoseka ndikati 20 liters yemafuta iyi yatoita ngura. Andimona hanzi very sorry akoma namufela. It's very hard one. Lost my old man a month ago. I'm still struggling to come to terms with having passed marwadzo zvinonetsa nematambudziko emukoma mufu. Saka you find kuti tapindana nezvakawanda. Ndangoitawo mukadzi akangongwarirawo, vakadzi vedu vakakurira kumamisha, vakakurira munhamo, vakakurira matura. Isasingazvizivi zvinoita mukadzi wangu ndasingazvizivi kuti motoenda chikafu chototengwa kuti anotogadzira kadura mukadzi wangu kekuisa chikafu, kadura kekuisa shuga.
kuti shuga pese pataienda kotiko taiti kanotenga shuga ndaiona aitenga shuga yakawanda seri ndokuti ko shuga unoidii akanditi hausi amai vemba hauzivi nyarara ndobva ndanyarara akanotenga shuga yacho nanhasi iripo panapa akanotenga zvinhu zvaakatenga kutura shuga iyoyo momo akakutura fulawa omo akakutura maraisi machi achikutura kusa muzvimakonteina ndakati amai ava ndikati oraiti saka ndasikazivi kuti zvinhu zvichazotibatsira mangwana tapindana nayo nhamo manje ndobva ndaakuona anochera kakapu keraisi obika ochera kakapu kefulawa okanyakanya ndonzwa movheni muri pakubheka mafuta anawa ya 20 liters pandakuona chokwadi kuti oraiti vakadzi vakakurira kumushawa sometimes vane advantage dai vanga vari vedu vemutonaza venzwa radze kudai ingadai pasina zvese izvi tichitotarisana kuti odyei taakutomhanya kumashifts vana england yakashata chinhu 1 hamukwanise mese kuenda kubasa vana havana munhu wokusara naye saka munenge maakuti ndikabuda inini ndikawana kashift ndikaenda pandodzoka uye akaona kashift masikati oenda iwe wabva kunight haucharari vana vanoda kuendeswa kuchikoro 3 o'clock unoda kuvatora wavatora paucharara 3 4 5 saka you find life yacho yemunomu yakaoma andimona ndo chokwadi ichocho mukoma matongo wele saka dambudziko rinozoitika unoziva hazvireva kuti ndiri munhu anoda kuti amalive sterei but ndorwadziwa nesituation yekuzimbabwe yekuti mwari vari kutiurayira hama dzatoziva kuti idzi dziripo tinobatsirwa kuchisara vanhu vakaita sana komichi kuchisara vanhu vakaita sana monzora vanodzinga vanhu muparliament kuti vanhu vaende kunofa nenzara vanosiya maconstituencies asina marepresentative to the advantage of ZANU-PF kuti vanhu vafe nenzara ndosaka maona ndati alright kunyangwe ndiri panhamo kunyangwe ndiri mukuchema panhamo ndo panotaurwa nyaya ka ndichiruziva tiri kumusha takagara panhamo isusu tinotiri vazukuru uza kune ndinana sekuru vadiki kwandiri ka vana vana sekuru vangu havana basa nekuti uri mudhara akaita seni vanokudaidza vana sekuru shepard voti sekuru inoti mahuni tura chikochikari sunga mombe inoti mahuni ndhara akaita seni pana ana sekuru vadiki kwandiri vadiki stereki ndovanenge vachindituma unotema huni wadzoka apo hanzi uri muzukuru webatidza moto mbudzi uda kuurawa kune zvakati zvadako saka ndiri ndenge ndichingomhanya ndiri kumusha ndakazotaurira sekuru Brian ndikati sekuru ndakura kaini sekuru zvanzi zvina basa izvo kuti wakura muzaa takukutuma isu vana sekuru vana mainini vadika vanenge vachimhanya mwanangu ndikuda mvura yekunwa kana kakagara pasi kakapeta maoko kamai kadiki uchimhanya unochera mvura kumhanyira unochera mvura mai wada mvura yekunwa ndomhanya kutsime ukana kuchibhorani nemombe kunochera mvura kuya nemvura yekuti vanwe andiri muri kuona saka chinhu chinondirwadza inini ndechekuti under all these conditions under all these situations that we are facing as Zimbabweans there is a depth of crisis facing our country. That depth of crisis we must be discussing it. Today I was talking about all this death in my family members, close family members, 4 bodies in 2 months, and all these people are dead, and we are burying the last 4, the 4th one, Mangwana. So you find that we have got a crisis in a country. That is the depth of the crisis Zimbabweans are facing. That's what Zimbabwe is reeling under. Ndrufudza ndiri kutaura idzodzo vanhu vaifanirwa kurarama kana tine a working health system which we were promised by ZANU-PF that they are going to deliver a quality health system. That quality health system was just a dream that never came true. Kuzvipatara kwacho hakuna ana chiremba. Vana chiremba vacho vanoabhadhakirwa vachirohwa. Manesi unoona achimhanyiswa netsvimbo nana mahobho nemapurisa
ine mapurisa ezanu Zimbabwe Republic Police or ZANU-PF Republic Police vakabata mboma vachimhanyisa vachirova manesi vanhu vachifa muzvipatara. This is not the country that we longed for. Saka ndataura kuti kunyangwe ndachida kuchema ndaona kuti zviri nandicheme tichitaura nyaya panhamo senhamo dzatiri kutaura. Yes, ndo chokwadi mukoma wedu. Saka you will find that the depth of crisis in our country is measured even by the public service. Mari inopuhwa ma-public service edu or ma-civil servants kandi mari inopuhwa ma-uniformed forces edu, salary yavo is lowered their morale. Totaura tiri panhamo kuti handimudza kutaura kwandiri kuita ndine vafana masoja vari kumbawo, ndinana vanasekuru vadika vamwe vari kushanda kunana prison, police, army vari kumushawo. Kana tichinge taita problem like this, pane pokuti unovatarisira kuti sekuru vachazopawo something, ava sekuru vachabvisawo something, muningina achauya, muningina musoja achauya akabatawo something, torerukirwa semhuri. Hakuna chavanoya vakabata because they are earning peanuts. Ndakazoti kumupana wangu ndikati mupana uri tsoko here unopuwa nzungu. We are earning, they earn peanuts. Vakauya vakabata 500 RTGS, ukada kuitengesa haitenge kana $3. Apa parudiwa coffin pamusha, parudiwa chikafu pamba, vanhu vanoda kudya, parudiwa coffin, vanhu vanochera gwanda, vanotengerwa doro vachinwa variko kuti vaone simba rekuchera. Ende makuva anocherwa in time kuti nguva dzakati munenge maguva rapera munhu akutonovigwa. Zvese izvozvo havakwanise kuzviita vanhu vari kumba. Panodiwa motikari kunotora chituna, panodiwa fuel kunotora chituna. Hama dzedu dziri mupublic service cannot do it. Ma civil servants cannot afford that. Kuti abhadhare funeral policy kuti ndibhadharire ningi, haikwani mari yaanenge achiwana, anosara asina chekudya. Chinozondirwadza maningi ndechekuti vanhu veZANU-PF, zvingogodza zvezanu, unoona zvichichemera kuti taita endorse Ngwena kuti ave next presidential candidate. Ukavabvunza kuti chaakaita chi Ngwena chi, what solutions did he provide to all the promises that he made? Hapana chinobuda. Ma problems atanga tinawo before new dispensation are still the problems that we have. And Mkoma Peter Mauye, Mkoma, please upload all your past week videos on YouTube, please. I will definitely. And I shall link inbox my own. Presentation. I will definitely upload them. So you will see what Chandrukta Rapana. Could unaona, despite that we are in this deep crisis, or Zimbabwe facing this crisis, ZANU-PF people will tell you that we are endorsing Mnangagwa. You ask them, you are endorsing him to be the next president of Zimbabwe. He has been there for 7 years. What has Mnangagwa done to better the lives of people? Saka ukavataura Ngwena ina plan. Ngwena cannot plan ahead on the basis that he was in the new dispensation, in the old dispensation. He was the chief driver of the old dispensation. And when he moves into a new dispensation, I don't expect Ngwena to improve. He will never improve. Because he left the country iri maoko mana Mugabe for too long and created this current uncertainty
which Ngwena cannot rectify. So, if you ask the people of Zimbabwe or ZANU-PF people why they are endorsing Ngwena, they tell you that he has addressed some of the issues which are important. Then you go on to ask them, what are the issues? What are the important issues? Anzakaunza 𝗱𝗶𝗀𝗶𝘀 buses. We had no problem with the 𝗱𝗶𝗀𝗶𝗀 buses. We totally had no problem with the 𝗱𝗶𝗀𝗶𝗀 buses. We had enough public transport in terms of makombi, mabazi. So he went there to destroy that transport system. I destroy that transport system. He's providing new buses over that sort of a problem. Definitely, Ngwena is not solving any transport problem. Because we had no transport problem in Zimbabwe. When we had makombi, when we had mabazi, they were there planned. So he's trying to be, he's attempting to be given credit on the issues which were never been a problem in our country. Atina batamboita transport problem. Problem yataita dai vachinzi Ngwena vakaimprova kuunza fuel kuti vanhu fuel ivepo. Not kucreate a problem kunzi hakuna makombi, iwo makombi akapakwa achida ndikumaona muroad. Obva ati ndaunza ni mabhazi eZUP. Mabhazi acho oramba kukwana, obva ati ndasolve a problem. He is not solving any problem at all. And they are not still the problems we have. They are even worsening more. Exactly. Instead of solving the current problems we had, he is not solving anything at all. He is not solving anything at all. He is creating or worsening the problems that Zimbabweans have. So he has never addressed anything. He has never solved anything. Once in a moment, parliament. Parliament parliament. That's not a priority in a country with a deep financial crisis. The depth of our crisis does not require us to kuombera maoko kuti kwavakwa parliament. The parliament is already there. The issues that needs to be addressed, issues ezvipatara. Zvipatara zviripo hazvina mishonga. Mishonga yacho hakuna madoctors. Naseka was listening to Rwanda President Paul Kagame. Kana osana ndakandichichema kubva kuseni pandazosvika pandaseka. Ndikati Paul Kagame ari kudaidza maticha kunzi uyai kuRwanda, maticha eZimbabwe. Ndikati, do you know how much a teacher kuRwanda earns a month? Maticha ari kuRwanda ari kubhadharwa $50. $50 a month. Ndopandachiseka ndikati, ukaona Paul Kagame who is underpaying his teachers, akudaidza matichers ekuZimbabwe to oppress them or to underpay them, unenge uchipiwa $10 a month. Unoihora $10 a month kuRwanda. Because aona kuti kune cheap labor. If a Zimbabwean is earning $5 a month, obvanzi uya na Paul Kagame ndokupa $10 a month, to Rwanda is a benefit. But to Zimbabwe is a loss. And you go and earn peanuts in Rwanda whilst you work there like a donkey. Andemon. Zvimwe zvinhu zvaita kuti morari yevana veZimbabwe idzikire. The Zimbabwe civil servants. And Ngwena is not Ngwena, he is just a water monitor. So the Zimbabwe civil servants, our defense forces, morale is down. Nezuro ndakanzwa kuti mutauni mese makasara mutauni manga makazadzwa masoja nepfuti nezuro.
This is what we call democracy in our country. So looking into that, nezuro kwako kazadzwa masoja mtown, amendu masoja havaida kunzi vanzi chii. Nyaya inondityisa ndeyekuti, thank you 𝗱𝗶𝗀𝗶𝘀 aoneka. Nyaya inondityisa ndeyekuti zviri kuitwa nana Mnangagwa neZANU-PF ndo zvinokonzera anonzi marevolution. Ukada kutarisa history yerevolution yese, pane zvinokonzeresa, pane zvinotrigger. Where we are now is the major turning point of a revolution. Yes. Where we have reached the Zimbabweans with the ZANU-PF, this is a major turning point, which if you research on history in the world, you will find that whatever these guys are doing, they comprise of common factors of a revolution. If you look at the causes of many revolutions in the world, there is a divide of social class, the one that you see today. A good example is when they went to fight in the war. They were promised that panopera hondo dzimba dzekuBorodeo dzitopa varakaenda kunorwa hondo tobvisa varungu vese tovadzinga. Macomrades mese muchanogara kuBorodeo, muchanopinda dzimba dzekunana Mandara, Waterfall, muchanopinda low density suburbs. This is what our war veterans were promised. So why? Because it's a social class. Kugara ka-class, kugara low density. Saka vakanga vakapromiswa kuzochanogara low density. Hazvina kuzoitika saizvozvo. Vana Chingsingaira vakazofa vopwanyurwa dzimba dzavanga vavaka, ivo vakabva kuhondo vachiti vachanogara low density. Saka ZANU-PF must be aware of that. This is one of the causes why war veterans went, or why there was a revolution, why there's an armed revolution in our country, because of social class. Vanhu vaigara kuMbare uko vakabuda vachienda kuhondo, vachika ndabva kuhondo ndichanogara kuBorodeo. But until today, hapana rugara muBorodeo. Hapana. I think something, why is it dark? Yeah. It was dark. Hapana rugara kuBorodeo. Ukana varugara kuBorodeo, no social class is connected to the government. So this has created a negative impulse among Zimbabweans. This has increased unhappiness of Zimbabweans to the extent that Zimbabweans are angry. Zimbabweans are so angry, and they've lost faith in ZANU-PF government. Zimbabweans have lost faith, and what they want is just to make sure that power leaves ZANU-PF. Because now Zimbabweans, they desire equality, which equality never came. Equality was something that ZANU-PF used to rally as a rallying ground to the unhappy Zimbabweans, Rhodesians during that time, to revolt against the government of Ian Smith. And what did the ZANU-PF government do after that? Did they manage to address that? No. 42 years down the line, those war veterans or my comrades or vakaenda kuhondo, they are still waiting. Dzimba dzavakapromiswa dzekuBorodeo hadzisati dzauya neZANU-PF. So when the population decide now to revolt, they look into those things. The political change,
the social change, the economic change. ZANU-PF failed to bring political change in our country. The same systems which were being used by Ian Smith are the same systems that they are using against the people of Zimbabwe. The same social setup that was there during Rhodesia is the same social setup which is still there in Zimbabwe. Ukaenda unoona vanogara kuBorodale, kwana Msteni Mdenge uko, kwana Chombo, vanenge vachifamba nemazimotikari ekuti vhiri 1 riri kuvakira imba iweyo chigara kuMbare. And people are pegged in Mbare like rubbish. Sewage ariyerere kuBorodale royerera kuMbare. That same social setup which was there during Rhodesia is the same social setup 42 years down the lane. The economy of our country has collapsed. Ndo chinhu chakanga chine mabhunu chakanaka. Ndokanga wane a working economy which has collapsed. And these 3 factors are the factors that lead to population, that makes population decide to revolt. Economic factors, social factors, and the political factors. In our political factor Zimbabwe, mukatanga kuti kufane nzara baba, kunoburitswa makomando, presidential guard, artillery, zvinenge zvazara muroad kuti nyararai, akakuudza kuti munofane nzara ndiani. Msharukwa ndakasimba haoneka shamwari, aoneka. Saka you see on the political front, the situation has worsened than it was during Ian Smith. Ian Smith was reacting to guerrilla attacks. ZANU-PF is not reacting. There are no attacks on ZANU-PF. But I don't know why they react with the army, police, and prison to attack people who are crying that they are hungry. So they involve our military in the political arena, where military must never be involved. So these 3 factors, the political factor, the social factor, the economic factor, are the factors that make the population decide to revolt against the government. If you want to know a lot about these things, you can visit the American Revolution. It was triggered by these factors. If you read about the French Revolution, it was triggered with these factors. And those factors are still the factors that we face in the 21st century, 42 years after independence. The people of Zimbabwe, their freedoms have been withdrawn. You have got no rights at all as Zimbabweans in your country. This is why when we leave Zimbabwe, come to other countries like Britain and so forth, tinouya tichakutaura nevanhu vari kumba. Dambudziko riri kuitika nderekuti vanhu vasati vabuda muZimbabwe, vakazvarwa vakakura, vakaenda kuchikoro muZimbabwe, vakapinda basa unana prison police army, they lack insight into what we call good life. They lack insight into what their government should be providing them. Because tese taizviita tichiri kuZimbabwe. I had no idea kundiri kuZimbabwe kuti inini I can own my own computer, I can have internet mumba mangu, I can talk to the world. I never knew that. Ndakataura panapa munhu akaseka.
ndikati ukaenda kuarmy nhasi kune vanhu vasingazive kuti kuita shut down computer, kune munhu asingazive Microsoft packages kuti kune chinonzi Word chekuti unovhura utonyora tsamba kana email. Vakawanda masoja asingazive kuti computer ndi was shut down to save data. Inini, a good example, I had no idea how do you switch on computer, how do you switch off computer. It was not only me. 99.9% of the civil service we have today, they can't use a computer. So our country is embroiled in several crises, including the financial crisis. Our crisis was created by DRC war. Uchanzwa munhu achiti ma-sanctions ndakazoseka ndikati chimbonyarira nyaya yema-sanctions, and I managed to make sure ZANU-PF do not discuss anything about sanction, because it was ZANU-PF in 1978 that told the world that any regime which will rig election must be slapped with the sanctions, and the people involved must never travel to member states. And the video evidence is there for you to see and consider. So it's time for Zimbabweans to wake up. Let's march together. Animunzwa watu wanatu wangu tu kekere kutamba nge makonzo. Udiki wakanaka dzimwe kuti vana avazive kuti mudhara ari kuchema avazvizive, saka ndo zvakanaka udiki. So this is the time Zimbabweans must march together regardless of political affiliation. Even ari kuZANU is feeling this pinch. Ungave uri political party ipi, you are feeling the pinch. It's high time yevanhu vari muZANU-PF to wake up. Handi makanzwa tichitanga kutaura kuti ngaapinda ake mukomana. Nazonzwa maZANU-PF vari kuteera semuswe wembwa kuti hanzi ngaramba achitonga ake mudhara. Havatonyari kutonyora kuti mudhara. We are talking of an old man around 80 years old. By 2023, he will be around 83 years. President Nelson Chamisa will be 45 years old. Vote wisely. Between these two, one is talking about the future of Zimbabwe and one is talking about the history of Zimbabwe. We cannot go back to 1960. We can't go back to 1965, 1975. So anyone talking about the history at the moment is irrelevant in the fight for a new Zimbabwe. We want someone with a vision of what Zimbabwe will be in 2030. Not someone who will tell you that we will continue to talk about history and I will still be there in 2030 telling you history. Hanzi namukoma Andrew Chaipa muri sei mukoma Yuda. Nhasi pabhikita tatsikwa na first lady. Hapana kana povho yauya makorokotoi. Ndo zviri kudiwa boycott. Saka nyaya yati kutaura panapa. Ndati in 2023 there are only two horses that are going to compete. Forget about Monzora and Komich. Ndakati munhu akaroya Komich dai aenda asunungura paakasungirira uroi wake. At least aizokwanisa kumuka. Anyatso understand the dynamics of politics. Zimbabwe politics. At the moment, Komich Wutsi Wega. So I am saying, ladies and gentlemen, 2023, but the one candidate chat, because you cannot bet for a candidate who's a history. Ndakazo putisa chitima ndini. Ndakati mdara akurwara nedementia.
vanhu vakati ndapinda mune rimwe gurupu ndikavataura ndikati imboendai munotarisa vhidhiyo yaaitaura achiti pasine mandu ndikati achingopedza kuti pasine mhandu votomhanya makeras kunobvisa tsvina anenge azviitira tsvina because he is not himself. He is no longer himself. Obvious, the effects or the impact of dementia are taking its toll. At 83 in 2023, obvious, my fuse adambu. So you have got only one capable leader. ZANU-PF in attendance. Yekutora chituru kugadzika apa moti votera chituru icho. Takazonzwa wana Grace Mugabe vakuti Mugabe kunyangwa akafa, you are going to vote for Robert Mugabe akafa kudaro. Ari pa wheelchair, you vote for Mugabe ari pa wheelchair. But they know that anenga aparara is not running a country. Country is being run by a system. Saka ZANU-PF inongokuisira mnanga gwapa, but atonge Zimbabwe. System ndoinenge ichitonga Zimbabwe. Saka imimi voting Mnangagwa is voting ZANU-PF system, which you should discard. Andini muzwa nyaya tuta. Inini ndotaura because, ladies and gentlemen, inini ndotaura because I've never feared death. I've never feared death. Ndosaka ndichitaura nemi on daily basis. Kune vanotosha kuya pano kuzokomenda kana kutaura. Nekuti vanenge vachiti hanzi tosha kufa, tosha kuurawa. Inini, I've never feared death. Never in a day. What I only feared is a painful death, but not death itself. The way that I saw my colleagues killed, being shot, necks broken, some speared. This is what I only fled Zimbabwe for. But besides that, I was still in Zimbabwe. Everything that was happening to me, I never thought of fleeing Zimbabwe. But I only fled the nature of death. I am not afraid of death, but I fled the nature of death. I never feared death. This is why you see I did everything that I did in Zimbabwe, because I never feared death. But I fled Zimbabwe because of the nature of death that I was gonna face. I've actually seen some of my comrades who had tongues cut off, who had eyes gouged off sockets, who had private parts removed. The likes of Texas had bullet wounds. The likes of Chigubu had bullet wounds. Vana Joshua Bakacheza vanga vane mabara musoro. Hama yangu bhururu wangu tonderendira akadimburwa mutsipa. Kuta kuvhuna mutsipa, kuta kutyora mutsipa, kutenderedza musoro womunhu, kutarisa kumashure vachiuraya. Saka the nature of death is what I fled, not death itself. Because no matter what, Shepherd Yuda will die one day. Mchamuka pana mchikanda makondolences pana hapa ndafa. Andini murukunzo. But the way yekuurawa nayo ndo yandakatiza kuZimbabwe. Nekuti ndakaona zvituna zvisina maziso. Akadzurwa maziso aya. Mazino aidzurwa nepliers munhu asati auraiwa. Rurimi rwaidimburwa kuchekwa kubviswa. Zvombo izvi zvaitora vanhu veZANU-PF. Hanzi vakanzi neng'anga kana wamunenge mauraya munouya nemaprivate parts ake nezvane maziso. Saka hanzi vaizonobhoisirwa nemushonga vachipuhwa vachinwa vachinzi hamuite ngozi. Ndakati hakuna ng'anga yakadaro. So this is why you see most ZANU-PF youth
vachipenga. Ngozi vaiti kana vauraya munhu iwo tokonora maziso, ocheka rurimi, ocheka zvombo, takura mabhora emunhu nedhasibhomu rake kuenda nazvo kun'anga unobhoirisirwa unwa nemushonga uchidanzi usaita ngozi. Wambourayirei? So that nature of death ndo yandakatiza, not death. You cannot run away from death, but you can avoid nature of death. Ndosaka uchiona uchiti kana wakumhanya nemotikari stereki unotombotsika mabreaks nokuti unenge wakutya kundogona ta accident karwera ndikafa. That nature of death ndio inokupa kuve munhu so cautious. Andi murunzi wanyaya ndotaura, handina kutiza rufu. You cannot run away from death, but I just ran away from nature of death. Zvandakaona munyika yeZimbabwe asi andaona zvinhu zvakadaro. Handini maona. Ndosaka muri kuona today I sit here, I'm wondering how long it will take for Zimbabwe to be a free country. When is Zimbabwe going to gain independence? When are we going to see bullet trains in our country? When are we going to see international airports in every province? Ndosaka ndati 2023 there is only one candidate who is talking about the future of a country, and the other candidate is talking about the history of Zimbabwe. Unoona president, the whole president vachivaka chimudhuri, vachivaka chidhori chambuya nehanda kunomisa mutown. Ukavabvunza kuti mbuya nehanda vakaurawa gore ripi havazivi. Guva rambuya nehanda bhozi chakatakurwa, chavaitaura kuti chakatakurwa musoro. Ko mutumbi wambuya nehanda uripi? Ndakamboona hondo ichangopera, vanhu kuziva kuma9 hondo yakapera. No, but about 5 years or so. Anzi, brother, you hope you are well. Condolence for all losses. May God strengthen you. Thank you so much, 𝗱𝗶𝗀𝗶𝗀. Thank you. Hondo yakapera. Ndichiri kuyeuka tiri kurungu. Tatiri mclass, taidzana musikana ainzi 𝗱𝗶𝗶𝗀𝗶𝗀. Taidzana musikana ainzi 𝗱𝗶𝗶𝗀𝗶𝗀. Waiti ukamutarisa 𝗱𝗶𝗶𝗀 aita kunge gudo. Anga ane body structure inenge yebhabhunu. Musikana iyeye. Anga ane bvudzi risingakure so. One day angotanga kuacta queer, zvingori queer so acta zvoti vanhu vakati musikana uyu chii chaari kuita nhasi. Anga ane funny girl, very funny girl. But anga ari a no nonsense girl. But it was just a funny girl. Angotanga kuacta queer. Vanhu voti une zvikuita 𝗱𝗶𝗶𝗀𝗶. Otosimudzwa paya otoiswa kwaheadmaster kwamudhara nhare. Nhare otodaiwa ngaadzokere kumba. Otodaidzwa vabereki vake, haimutori mwana wenyu. Otomhanya vabereki vacho mutori, aigara kuma4 karoyi. Takazonzwa yanyaya. Zvikanzi chinhu chakabuda pana 𝗱𝗶𝗶𝗀 chaitaura. Munhu akafa. Munhu paakafa, mweya wake wakauya ukabuda pana 𝗱𝗶𝗀𝗀 ipapo. Mhendu zvazviri connected here. 𝗱𝗶𝗀𝗀 waya akauya akatorwa. Mweya wayo uchitaura, vakaenda naye kuMount Darwin. Vasvika kuMount Darwin, ameno hanzi vakasvika vakaburuka mota, akafamba achipinda musango achitaura. Pavaifamba achitaura kudaro, pavakanosvika vakaona pane bhodhi yanga iripo yemunhu akafa. Mugandanga yakafa nguva dzehondo. 5 years down the line, anga asina kana kuora mugandanga yeye. Wachi yake nga irimo muruoko ichitoshanda wachi yake. Nepfuti yake anga na eke yake iri parutivi.
nezvikasha zvake zvese anazvo. Ane depression, haaoneka mwana wamai, nezvikasha zvake zvese zvaivepo. Saka you find kuti Oripa akabva azodzoka, comrade wavo akazotorwa akanovigwa, hama dzake dzikatoidentifiwa, akatoendeswa kuhama dzake. 5 years after hondo yapera, mutumbi wakaonekwa usina kuora, wacho wakapfeka, pfuti yake iri parutivi, wachi yake ichitoshanda kumaundarweni. Mweya wacho wakabuda pana Oripa, musikana wataidzidza naye. Saka hapana aiziva kuti maybe they were related. Isati vafana hatinazomboda kuzvitsvagawo kuti zvii zvaiitika makore iwayo, tangoti nokuti tiri vana vadiki. Handii muri kuona. Saka chataakuda apa kuvana veZimbabwe, let's change the way we do our politics. Let's not continue to be used against each other. Muchitumwa nze dai munorakasha, muchitumwa nemunhu ane 80 years. Patosvika 2023 elections, munhu anenge ane 83 ndo kana achiripo. Because kuma dying minutes eupenyu kwatiri kutaura ikoko. Anything can happen before 2023. Mochengeta video inoyi kuti 𝗱𝗵𝗶𝗀 akataura, handisi kuprofita asi ndiri kutaura kuti anything can happen before 2023. Handimunzwa nyaya yatiri kutaura. Saka taakuda politics dzakanaka dzekuti kunyangwe ndiri weZANU-PF ndofanira kuve pandosvika kuti zvazvichaiti izvi, ndovhotera ZANU, ndovhotera MDC, yombotongawo zvinhu zvigadzirwe. Timboona ma-airport aya ari kunzi ari kuda kuiswa every province, kuti kana uchibva ku-UK uchigara kumaTebeleland unonomharawo kumaTebeleland North, kunenge kune international airport ikoko, kune ndege dzinenge dzichimharawo ikoko. Kwete kuti kana ndege wakwira ndege uri kunoburukira kuHarare utravela futi by road wabva mundege. Unofanira kuti ukaburuka muHarare unongokwirawo kana chitima utravela 10 minutes wasvika kumba. Kaburukirawo kana muchinhoi unongomhanya pakaroi panenge padhuze. Saka quite a lot of development has been laid for Zimbabwe. Because problem yatinayo, the current leadership in Zimbabwe doesn't even know how painful it is to watch them saying that rubbish they say. We have watched them sinking Zimbabwe. It's so painful. It's so difficult to comprehend. But why would these guys continue to sink that country? What crime did the Zimbabweans commit? I can't believe it. Watching these guys sinking our country, sinking Zimbabwe, sinking people's lives. We are now bearing muna nyaya nhamo dzatiwira pakati pegore rino iri. Tiri kuviga vanhu vasingafanirwi kufa. Sekuru vangu Livingstone vakaponderwa kuSouth Africa. Kokudai nyika yedu yakanaka yeZimbabwe vasina kunopondwa kuSouth Africa. Ngadai varimo muZimbabwe upenyu huchiendeka. It hurts to imagine kuti sekuru vangu Victor vakafa. Muchinzi hakuna madoctors, hakuna manesi, hakuna mishonga kuchipatara. Aingopuwa paracetamol every day. Svikata decide wanisa kuZambia, it was too late. Mudhara akanga arwa pasi. Aoneka Kanyemba. Andini muona nyaya tiri kutaura. Mukoma wangu Toki wakangodona wakadoma. Dzadziri fama. Wangodona. Tozotakura mudhara Toki takunoviga kumusha. Momuzi vari kunzi wakatyoka musana. Shepherd-mai vakarara mumba umu. Endesai kuchipatara, hakuna zviriko. Taviga. Saka Zimbabwe yaanyika yekuti atemwa nemusoro toviga, anzwa ziso toviga, abatwa shuga toviga.
varume ingava nyika here ndo nyika yandiri kubvunza. Hapana, regai ndikutaurire vana veZimbabwe. There is no Zimbabwe hakuna manual. Haina honest manual. Yekuti munhu anouya kuzotonga Zimbabwe anofana kuva ari president ane madegree akati anofana haina manual kutonga nyika iyayi. Anyone can run in that country. And we thought, I think I made a mistake to say anyone can run that country. Because takaisa anyone who failed to run that country. And I am not saying, ladies and gentlemen, I'm perfect. I am not saying that I don't get it right. You know, I'm not perfect and I don't get it right every time. I am not saying I'm perfect, I don't make mistakes. But what I'm saying here is we have got a better leader in Zimbabwe, a fresher leader, a new and well-polished leader who is a version of a president that the country wants. I'm pleading with the people of Zimbabwe. Last time I said I don't want to persuade you to go and attain your freedom to register to vote. But what I'm telling you is, if you register to vote, there are two candidates. There is only one candidate and the other one talks history. You are not going to eat history. You are not going to live in history. You need hospitals. You need modern technology. You need trains, bullet trains. You need accommodation. You need houses. You don't need history. So what I'm saying is, the MDC has provided you with a better version of president. A fresher, new and well-polished version of a president. This is what you only need at this juncture. Ndozvikundirwadza Hilda kuti arwara wese kuZimbabwe hapana ari kupona. Vanhu veZimbabwe hamusi kuzviona here. I'm burying my fourth relative tomorrow. Wese anzwa musoro afa, aenda kuchipatara adzoki, anzwa musana afa. Can't we see? Moda kuti zvitange zvabva kwaYuda zvoya kwenyu. Nokuti kwangu inini tapera, hakuchina vanhu. Kwedu kuti vapera, hakuchina. Ndakaviga baba, ndakaviga mai, ndakaviga two my sisters, ndikaviga imwe sister yangu Agnes, taviga vana sekuru, vapera kufa. Saka zvauya kwenyu kuti makufawo imimi, ndopa muchazoda kunzwisisa here kuti we need a new government. The MDC alliance has done wonders. Amazingly, they gave you a well-polished president. They gave you a better and fresher version of a president rather than antique or ancient people. Rather than vanhu vatakuona kuti vakutorwara nechirwere chedementia. So, ladies and gentlemen, there is much hope in Chamisa. In the eyes of Zimbabweans, if you don't see hope in MDC, then probably you are the next to die. Because kana munhu akufa anenge asiri concerned nezvakawanda. So what we are saying is, if you look at every situation that I've stated here, Mnangagwa has dismayed Zimbabweans. After coup, he did not consider that he is coming to form a new dispensation government.
But he went on to staff that government, appointing hardliners, the people who killed people, the people who looted the country, the people who engaged in corruption are the same people Emmerson Mnangagwa appointed. And after Chiwenga seized power from Robert Mugabe in a coup, thousands of Zimbabweans left that country. And those from ZANU-PF as well followed suit. And if you look at today, most people who left Zimbabwe are professionals. Most people left Zimbabwe because they feared reprisals because of their association with the opposition. So this has plunged Zimbabwe in a deep crisis, to the extent that vana Rwanda vanodzvanyirirawo maticha vakutochema kuti maticha ekuzimbabwe who are earning nuts vaitokuwedzerai $10 pamusoro kuti mutiche muRwanda muchigara muRwanda. Andii munoona nyaya tikutaura. Ladies and gentlemen, you don't need a rocket scientist to come to explain to you the failures of ED and ZANU-PF in terms of fixing our economy. You don't need a rocket scientist to show you that your economy is collapsed, Zimbabwe is collapsed. And the priorities of Dambudzo are the projects that Mugabe initiated, which Mugabe was building. The Mugabe airport, the parliament, these are the work of Mugabe that he had done already. So our economy is collapsed. Zimbabwe is in a deep crisis. You don't need a rocket scientist to tell you that. ED said RTGS is the strongest currency in SADC. And that RTGS has led to the collapse of our economy. If you ask him today, he has got no answer and he has got no clue. He doesn't know what to do with the RTGS now. So the biggest problem in our country, the biggest problem facing Zimbabwe is ZANU-PF, which has led to economic collapse. As Zimbabweans, I don't know, do we reason as Zimbabweans? Do we actually use our brains to continue casting or continue voting for ZANU-PF, which failed to uproot corruption? And it's no shame every day, ZANU-PF is corrupt, ZANU-PF is corrupt. Pakwenda kuma votes unoona mapenzi achivhotera ZANU-PF. Ladies and gentlemen, what we just need to do is uproot ZANU-PF, uproot corruption, give the people of Zimbabwe air to breathe. You need air to breathe. This must end. Ndati nini panhamo patiri nhasi. Turikuita tichitokurukura nyaya dzepanhamo. Ngatikurukurei. Nyaya dzandiri kukurukura idzi dzokurukurwa panhamo. Deep down inside me, I'm crying. Pandaona zvakakodzera kuti regai titaure about this failed political system you call ZANU-PF today. In the whole world, possibly ZANU-PF is the most failed political system. ZANU-PF na Mnangagwa, they are disconnected from the people of Zimbabwe. ZANU-PF na Mnangagwa, their disconnection is apparently clear. They are not connected with the people of Zimbabwe. They are not connected with the situation on the ground. They are not connected with our current crisis we have in our country. So, their failure to understand the dynamics of
Zimbabwe politics and population today has created a moment. We are just a moment from explosion. A situation we are in is just a moment away from explosion. This is why you see, even Mpana 𝗍𝗶𝗶𝗀 akangoti chinja muHarare matozadzwa masoja, muHarare matozadzwa mapurisa. Denford 𝗍𝗶𝗶𝗀 is a son to former freedom fighters. His father is a freedom fighter. Denford 𝗍𝗶𝗀 baba vake vakaenda kunorwira nyika. His father was a commander during the army, during the war. So the spirit in Denford is the real spirit of liberating Zimbabwe. Ndosaka muchiona ZANU-PF vichi Denford angosimudza ruoko rwake, muHarare munozadzwa masoja nemapurisa. So Zimbabweans must appreciate that we need to change stewardship of our country. If we continue to be passive like this, nothing will change. Tinopera kufa zvatiri kuita izvi. Anzwa musoro aenda, anzwa mudumbu aenda, kunzwa ziso wafa, kunzwa musana waenda. So let's have faith and hopes in the current president, watinaye, President Nelson Chamisa. There is no any other candidate who is better than Chamisa in Zimbabwe currently. Ndosaka muna tikutaura kuti mahopes atinawo ndekuti tikaveone government itsva, tichaveone nekuplana kuri kumberi. At the moment you can't plan with RTGS. You can't do any plans with RTGS. You can't. Because there is a need of assessment, the capacity of the current, especially tikatasa farms. We need an assessment of the current crop farmers at now. Are they the people who are going to feed the nation in future? Because tikasadaro tinofa nenzara. Tikufa nenzara because we've got incapable people who grabbed the land, who can't utilize the land. So the Zimbabwe government, the current government we have, is unable to deliver good life to the people of Zimbabwe. Their failure to make our agriculture work, their failure to deliver or supply clean water in our cities, not Harare alone. All small cities, vane load shedding, havana mvura. But kana vakutaura, they focus on Harare, ngendo muri kutamburwa musina mvura. Their failure to make sure that 99% of Zimbabweans are employed. That is evidence enough to say, ZANU-PF, tinoidirei. Naimi vanhu vekumaruva, naimi vanosapota ZANU. Chii chairi kuita chekuti ungatomisa muswe ungeimbwa kuti weja muswe kana waona munangagwa kuti unge waona tenzi vachitadza kugadzira nyika yeZimbabwe. Chiiko chakupinda naye komiti, chiiko chakupinda naye Monzora kutambisa muswe kana uchinge waona munangagwa. You're wedging your tails like dogs. Dzaona vatenzi. Chii? Kunzwa kuda kutengesa, kutambisa muswe kunzwa kuda kutengesa. Ndiri kuchema. Kufirwa. But zvandirwadza. Ndati handinganyarare panhamo. Regai tikurukure nyaya iyi. Kuti naye Monzora muswe wauri kutambisa uchinge waona munangagwa. Chii chaizvo? Hana yako iyi mweya wako unongonzwa kuda kutengesa. Wakaenda kuZoom Monzora, Zoom ikaparara. Ukaenda ku UNC ikaparara. Wega kana ukaita reflection, auone here kuti muswe wako wanotambisa kana uchinge waona ZANU-PF kuti waona tenzi. Ndoshamisika nevanoteera Monzora.
kuti motera munhu anotambisa muswe kana achingaona munangagwa kuita ngaona tenzi zvinoita imbwa kana achingaona muridzi wayo. Unoonawo newewe gundamusaira uchiteera uri nhunzi here inopinda mukofini yokomerwa inofusirwa nechitunha. Anditi mona handisida kunyeperai. Recalls akaitwa na Douglas Monzora aya. Monzora akaroyiwa neakafa. Ndati akaroyawo Monzora kana akaroya komichi vasingade kununura, vasingade kusunungura pavakaroya kuti munhu abembenuke. Chii chaizvo? Ladies and gentlemen, recalls aya to me they are as good as domestic violence. Kuna unaita domestic violence, recalls aya is domestic violence. Is to try and anger Zimbabweans, to try and make Zimbabweans revolt. Andidi hakuna witchcraft inopfura ipapo. Ndakambonzwa vanhu vachiti hanzi ukaverenga mabhuku ewitchcraft hanzi varoyi vanoroya usiku. Hanzi varoyi vanoroya usiku. Ndakambokudza imwe nyaya so. Nyaya iyoyo inongoenderana nevanhu vakaita sana komicha. Vanhu vasingade change munyika. Chero iya adya vakaduzvi mudumbu make is okay. He doesn't want change in Zimbabwe. Nyaya yandiri kutaura yakandirwadza. Ndikakudzai nyaya iyoyoyo ndobva ndapedza because nachoona mamessages ari kubva kumba kuchinoi. Regai ndikuudzei nyaya yandiri kutaura. Ndina sekuru vangu vamwe wandaigara navo kuHarare. Sekuru vangu vakanditi muzaya hande kuchitungwizi. Wataenda kuchitungwizi. Ndakasvika kwaine mudhara aita mashiripitu St. Mary's. Mudhara iye ndobva andaura akandiudza zvikanzi pamba paunogara pane varoyi vasingaiti. Ndikati varoyi zvikanzi zvikanzi ndakutemera ndakupa mushonga. Kuti mushonga ini zvemushonga ndaizvitya. Baba vangu vakanditi usafa wakabata mushonga kuti hauzvigoni. Saka mudhara yakantema kanyora kakantema. Handifike zvichaoneka because ini handifike zvichaoneka. Takabva ndaenda kumba. Saka ndaibuda ndichienda kubasa. Ndakatanga kunzwa mhepo izvo zvinaenda kubasa zvezvi kuma 10, 11. Ndakatanga kunzwa mhepo. Vanhu vanenge varara kuZimbabwe chikurubhochkisa. Ndakatanga kunzwa mhepo mhepo mazipuranga muya. Ndakamira ndikafreeze. Ndikaona vanhu vanga vasina kupfeka varoyi. Ndakavaona varoyi vachikrosa road so uyo akrosa. Mumwe wacho akrosa achidhonza chinenge imbwa so ndofunga ibere. Chidhonza achipfura. Asi vanga vari vakadzi. Structure yevakadzi unoiziva. Saka ndakabvuma kana ukaverenga bhuku witchcraft rare kuti varoyi vanofamba vasina kupfeka. Kokomichi kuroya kwako kokufamba kuya kuzoroya wakapfeka. Monzora akuroya akapfeka. Akachibvunzwa naJob Scar, akachiudzwa naJob Scar. Zvikanzi komichi wakanga uri chairman iwe. Ndiwe waiindoza macandidates. Pawaiindoza macandidates iwe uchisaina. Panga pasina pakanyorwa kunzi MDCT. Handinabva ndamboona pakanzi MDCT. Zvekudai ndakaziva kuti MDCT ndisina kukondesta. Ndakaenda kunokondesta ndichinzi ndiri MDC Alliance. Komichi ukasaina mapepa akanzi MDC Alliance. Kuconstituency kwangu ndakakondesta nevanhu veMDCT. Nhasi wakudzoka uchiti wakanga uri uko. Uri tsuku kaviri here komichi. Saka ndo inonzi kuru, ndo inonzi witchcraft, ndo kuroya ikoko. Ngoma jabu kuroya.
Saka vana veZimbabwe handichatori mukana wakanyanya. Regai ndimhanye, ndaona mamessages anga achipinda ari kubva kumba kuChinoi. Sinziso kuti chichi kuri kuitikei, kwakamira sei. Sezvo bhodhi yasvika, tada kunzwa kuti mangwana burial yacho iri kunguvai. Saka ndiri kuti kuna mbuya vangu, vana mai Tonde, vana sekuru Tonde, vana mbuya Tafadzwa, vana sekuru Washi, vese vari kuZimbabwe. Chemai mune tariro varume. Teeredzai mashoko akataurwa nambuya Chipote vasati vafa. Ndakaenda kunoona mbuya vangu vachirwara ndabva kuChikurubi. Ndikapinda mumba ndikagara. Vakaburitsa musoro wavo so vakanditarisa. Vakanditi hesi muzukuru wemubocha. Vakati mbuya makadini. Saka ndaiziva kuti shepa haupfuri pano ndisiya usina kundiona ndichirwara. Ndoda kuuya kuzondiviga muzukuru. Uza ndakati kumbuya manzwanani kuti mofa, hatakutojoka paya. I loved my mbuya so much. Vachibva vazoshaya. Saka nyaya yati kutaura ndeyekuti vanhu vari kumba mucheme mune tariro. Vana veZimbabwe vachema nesu vatibatsira. Saka ngatisaitai chinyadziso. Zvataitirwa nevana veZimbabwe tozoitirawo vamwe mangwana. Ndo unonzi ukama. Naiwaya mashoko. Regai ndichienda. Nimbotaura nevanhu vari kuChinoi, vanhu vari kumba. Tunzwa. Chandipa kuya live, ndasati kuya live. But mashoko andanzwa Komichi achitaura. Ndabvunza kuti naye Komichi akakuroya ndiani? Zvakaoma. Thank you Mukoma Jabu. I'm trying to be strong, but I am drained. Listen gentlemen, chiregai ndikusiyei. Handisikana kuimba nhasi. Regai tozoona kana tichinge tapedza burial. Tozotanga malive ane jinja naye. Good night.